There are over 1.8 million donkeys in Kenya, and around 3/4 of them are used for transporting luggage and farming. Sisi wa Masai huwa tukuli nyama ya punda kamwe, na haijawahi patikana. Ni nadra, ni vigumu sana kusikia Masai amekula punda. Na punda huwa tunaifanyia ni kubeba maji na mizigo. However, donkeys are becoming popular for a different issue altogether. Huwa wanapatikana wakati kuna ukame huku ama kukiwa na mvua. Hao punda wanatoka eneo mbalimbali kutoka 46 Mosiro, huwa wanakutana hapa sana sana usiku na wanalala huku. Asubuhi wanatoka huku wanaenda kunywa maji kule chini, kuna borehole pale chini. In Kajiado, Oletepesi aka Tinga, donkeys converge every evening to seemingly discuss their welfare issues, a presumption made by the locals who are yet to understand the anomaly. Wana wenyewe huwa wanapelekwa nyumbani, lakini lazima wanarudi huku. Kila mtu ana alama yake kulingana na familia, na pia huwa tunaeka ile mchoro kwa kutumia moto. Kwa hivyo punda, kila mtu ana punda lake. Locals say donkeys spend the night only at the square and depart in the wee hours of the morning in search for pasture and water. As such, owners can always find their donkeys at the square. The beast of burden is still of great economic value to the predominantly pastoral community, especially the women folk under whose care they lie. Sana sana huwa inatumiwa na wamama, lakini pia tukihamisha ng'ombe huwa wale wenye wanahamisha pia wanabeba nayo maji na zile vitu za kwenda kutumia. However, when a donkey dies, the whole boma is involved. Tunabomoa sasa boma, nafasi kidogo tunapitisha watoto huwa, na tena kinachokuwa ngumu sana kwa punda akienda kuzaa, huwa tupendangi watu hawaendi kuangalia venye ng'ombe anazaa. Huwa tunaonanga kama punda anafanana na ni kama binadamu, sisi tunachukulia hivyo. Women mourn while the children are not allowed to view the carcass. Pate ile heshima ya punda sasa, bado wao hawajakomaa kuangalia venye punda akizaa ama akiwa amekufa, bado watoto bado hawajakomaa kiakili waweze kuheshimu sasa. As Kenya promotes domestic tourism, Tinga residents believe the donkey baraza can be one of the attractions to market the town. Kwa hivyo inaweza kuwa ni ukweli kuwa ni mkutano pia ya punda. Pengine ni msimu tu, ni wakati tu ndio hatujui, ni leo kuna mkutano, kesho hakuna. Oletepesi in Ma means acacia. For as long as the residents can remember, donkeys converge here every evening for a formal or informal baraza. I'm Regina Manyara reporting for KBC Channel 1.